morning. How are you all doing? Welcome and welcome back to my YouTube channel. So guys, today I'm going to Mount.KENYA Castle and I just thought, why don't I go hiking with you guys? Everything that I'm going to be doing, why don't I share with you? And I'm so sleepy. Right now it's 5:50 a.m. I'm so sleepy. And I don't know, I just have to go because why not? Why not? I will just take, as we go, I will just take 30 minutes to sleep, to take a nap, and then the rest of the journey, I'll be in touch with you. So, I have already prepared for my outfit and everything. I've already prepared. I just waiting for a call. Nitoke. I'm not going alone. I have other people that we are going with. Yeah. Stay tuned, guys. This is gonna be fun. Mwah. So hapa sasa nimeharakisha, nimeambiwa tushafika. And I'm like, nigojeni nini. So ndio hiyo mimi sasa nishafika kwa gari. Now hapa I'm telling the other a friend of mine, manze wacha kunichukua video nilala kidogo. And who is she? Akozileza haulali, no sleeping. Sleep is for the weekend, no sleep for the weekend. And I'm like, manzeni, wacha kurichukua video ingine. I just want to sleep. Okay, finally, I never slept. I was just nina envy. Sijui kama mnaona yule jamaa hapo nyuma yangu. Niko zile za manzeni anaenjoy kulala. Mimi nimeshindwa kulala. So tukaenda nini. I don't remember. Hapa tulikuwa wapi? I can't remember really. Tukasimama tukakuwa na our first stopover nini wasi wanataka kufanya shughuli zao nini you know. Kurudi kwa gari ndo hizo ma games manze tulicheza games guys. Drift plus adventures, you did your thing. Finally we are at the Mount.KENYA Castle finally. Ndo yao sisi sasa tumesimama hapo nje kwa gate. I don't know tulikuwa tunafanya nini hapa nje by the way. I don't know. Sijui kama ni kuregister, I don't know, but tulifika. Tukafika ndani, so ni masani ya kujitambulisha wewe ni nani, nini. You know guys, matayarisho tukiambiwa instructions pale because you know what? Mount.KENYA Castle, like lazima mkwe na mtaratara, you know. So lazima tukachap tuambiane the direction to follow. Tusipotee huku ukicheza utapotea nani bana, tutakutafuta. So tuka catch up nini wase. I have told you this, all of us are strangers to one another, so lazima tungejuana. Safari yanze sasa, tuko hapo tukaanza mdogo I don't know why we looked that tired. Kwa nini tunakaa nando mwendo umeanza na tunakaa very tired. Sisi yao tumeanza safari. Oh god. How many kilometers were this? I can't remember clearly. Tulienda how many kilometers? I don't know. Those people who are in for the tulikuwa na wao kwa hii Mount.KENYA Castle. But hizi ni ndovu. Comment hapo chini niambie tulienda how many kilometers. Hapa tumeanza kuona steps. Hizi ni ndovu. My lord. My heart was racing at this juncture. I was like, what do you mean? Mguu unaona vile ni mzito. What do you mean? Unaona vile ni mzito. Hey, my god. Anyway, tukaenda tukapata kirive hapa nini. Oh my, I love when nasikia sauti za maji kama waterfall, sauti za birds, you know, hizo sauti so therapeutical, I know. So tumefika kwa waterfall with no time, you know. Hapa nilisikia sitaguza. Let me tell you guys, it was really cold, but I was like, lazima niingie kwa hii maji. Imagine, lazima niingie kwa hii maji. Like there's no way I can come all over here. Alafu nikose kuingia kwa hii maji. Ndio hiyo mimi. Tujikaze, toe viatu nini tuingie kwa maji. There is me. Ndio hiyo mimi. Let me tell you guys. Ile huanda nilikuwa nimeganda miguu yangu, mikono, every part of my body was dripping. I don't know, but it was really crazy. This water is so, I don't remember the last time nilikuwa kwa maji baridi as this. It was really cold. As usual, simnajua lazima tuchukue nini zinaitangwa aje hizi stones. Beba weka kwako for memories. I don't know why people take them, but I took mine. I have it in my house. Yeah, you know.
the waterfall was so therapeutical. Alafu, one thing about this place, akona network. So guys, your present, I would love this for all of you. Like, we were so present. Kila mtu wako ati so attached to their phones. If you with your phone, you're just taking pictures, you're just taking videos. Now, guys, you cannot imagine that hii time yote hizi nguo zangu zote ziko very wet. Alafu it started raining. Manze nilifurahia. It's been a while since I get rained on, you know. So nimeenjoy. So nguo zangu zimenishika. So, mtu akivenya akinyesha na kanga. Amenyeshewa unakatuka. Hadi venye natembea tu kama kakuku kamenyeshewa. Oh my god. And I was so cold. My hands, everything, as in nilikuwa nasikia tu niko nimeganda kila mahali, every part of my body. But you guys, I know you can. So at this point, the only thing that I am thinking about ni chakula, man. Imagine umeganda mikono, miguu, kila kitu, every part of my body. Alafu sasa tunaletwa mchuzi. Angalieni hiyo chakula. Look at that, very hot. Nini. I believe this is the highlight of everybody. Personally, this is the highlight. Ino highlight yangu manze. Hapa ndipo manze, ukitaka kunimaliza nimalize na chakula. Ndio sisi hao tunakula sasa. Look at that food. Look at that, very hot, very it was so enough for everybody. Nini wasi wamechill, hata hakuna msee anaongea hapa. Hapa ni kubimbua tu. Alafu tukaambiwa nini kuna round 2. Ona watu wa round 2 ndio hao wasi wa round 2. Wasi wa round 2 ndio hao. So we had the time to chill nini. Alafu you hear the birds. Nitangu aje hiyo the sound of the birds, I don't know, but sasa umerelax, umetulia, unasikia tu the sounds of the bird nini. Tumetulia, tumechill, everybody. So it's time to go back home. I'm coming home. I am coming home. So guys, we went home. Hit your body ndo at least naniokolea. And then I was really active, talking nini. So at least I accumulated some heat before tufike. At this point, everything that whatever I was thinking about is that tutafika saa ngapi ni kule jameni. Hey, ndo your food. Guys, Drift Plus Adventures did their thing. Angalieni chakula. Just look at that. Hot, very hot, nini. Manze tulikadishi, we had enough for all of us. We really enjoyed. Guys, manze tulijibamba, tukakula kwanza hapa time ya food. It was the highlight of the moment, because now imagine walking all that distance. Alafu umenyeshewa na baridi, umenyeshewa nini, alafu unapata chakula. The joy. Look at that. After that, now you got the time to enjoy the views. Yeah, everything about Mount Kenya Castle was so awesome. Look at that. Angalieni your time. Angalieni your place. Angalieni so therapeutical. No network, no nothing. Then it's safari ya kurudi, mwendo ni wakona nyumbani. Ndio hiyo sisi tunaenda nyumbani. It is done for the day. Bye guys. Mwah.